prepared for my first marathon using Max products on a daily basis. Empezó a prepararse para una maratón, para correr una maratón, y en solamente una semana lo pudo hacer. The first marathon I ran was the St. George Marathon in the US, which I had ran 7 times earlier. La primera maratón la que me metí fue la maratón de San Jorge, perdón, que fue él ha estado corriendo esa maratón por más de 10 años y la había dejado de correr hasta esta vez. So I took the Max product before the race at mile 20 and again at your kilometers. So kilometer 30, at kilometer 20 and kilometer 30. Él tomó los productos durante los... pudo recorrer 20 a 30 kilómetros. And I was so surprised. When you're running a marathon or you're doing any kind of endurance that goes over several hours, in a marathon you're typically very good for the first hour or two, but then after that you typically start slowing down. But after taking the Max products, I was just consistently strong throughout the whole marathon. It was really an amazing experience for me. Por lo usual, en las maratones, cuando uno las corre, va siempre va para alta y después va en picada. Estamos hablando durante ese transcurso de esa hora, y por primera vez él dice que en toda la carrera se mantuvo con una energía estable y siempre con fuerza. What was even more amazing to me was that the following day, there's thousands of runners, and everybody goes around and they're limping, and whenever they see stairs, they're kind of going backwards down the stairs because they're so sore. Cada vez que, después de una maratón, todas las personas le tienen un miedo al andar viendo escaleras, que cada vez van tratando de bajarlas así de ladito, porque les tienen miedo verlas. Pero dice él que al siguiente día... But my experience was that the next day I didn't feel anything, and I couldn't believe it. I actually was looking for stairs to go up and down just to convince myself that I couldn't feel any problems. El día siguiente no sintió absolutamente nada de dolor. Es más, andaba buscando gradas para subirlas y darme y convencerme de que de verdad los productos de Max estaban funcionando sobre mí. So I started looking into more about understanding what the Max products was all about. And I came to an article from the Canadian government, the Minister of Health, talking about the Max product. Como yo quería entender los productos de Max Internacional, estuve haciendo también mi búsqueda y encontré un artículo que es del Ministerio de Salud de Canadá, que es Health Canada, hablando acerca del Max One. And he basically said that the recommended purpose of Max One was to support natural production of glutathione for the maintenance of good health and to increase the levels of antioxidant and glutathione for good health. Así como dice aquí, el propósito o el uso recomendado de Max One, según el gobierno de Canadá, es para apoyar la producción natural de glutatión proporcionando el aminoácido cisteína, y como segundo, aumenta los niveles del antioxidante y glutatión para el mantenimiento de la buena salud. So with that information, I really wanted to know what is glutathione all about. Bueno, con esa información quería saber qué es glutatión y qué es todo eso. And so the first slide is telling about what is glutathione, and instead of me saying it in English, you might as well just say it in Spanish. Okay, aquí en la pantalla están viendo el qué es el glutatión, primordialmente la parte que es producido naturalmente por cada célula de tu cuerpo. Es el antioxidante más poderoso del mundo, el más eficiente desintoxicante, fortalece el sistema inmunológico y reduce la inflamación celular y también protege contra el estrés oxidativo. Now that sounded well, but what were the kind of benefits that it would give me? Bueno, eso suena muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de beneficios me estaría dando a mí? The benefits of glutathione are increased energy. How many of you would like to increase your energy level? Raise your hand. Los beneficios del glutatión primordial es aumentar los niveles de energía. ¿A quiénes les gustaría que sus niveles de energía subieran? It slows down the aging process. Reduzca el proceso de envejecimiento. How many of you would like to slow down the aging process? ¿A quiénes les gustaría
I actually have a lot of thought about that. I am not afraid of dying when it's my time to die, but I want to live a quality life as long as I can. A mí me da un poquito de miedo y pensarlo, pero uno sabe de que llega su tiempo de muerte, pero para mientras quiero tener calidad de vida y disfrutar mi vida. It also, glutathione, a benefit is that it reduces muscle and joint discomfort. Reduce molestias en las articulaciones y en los músculos. That makes sense to me because usually in a marathon, there are certain parts of the marathon where I start getting a little sore in the hips, and then other times I get a little sore in my knees. And during that St. George Marathon, I was not sore at all. And in fact, just 2 weeks later, I ran the New York Marathon. So just very short recovery time and no soreness in the muscles. Bueno, eso me hizo mucho sentido porque la parte de la recuperación fue mucho más rápida y el simple hecho de yo poder haber corrido la maratón de St. George y también solamente 3 semanas después fui a correr la maratón de Nueva York. The next benefit is that it detoxifies the liver and the cells. And I'm not sure if you are aware, but we really have a total new body every 6 months. So all our cells are being replaced every 6 months. So if there's a way to make those new cells, as the environment for those new cells as healthy as possible, then we have a much healthier body. Bueno, si no lo sabían, nosotros estamos teniendo un cuerpo nuevo cada 6 meses. Nosotros estamos reemplazando cada una de nuestras células cada 6 meses. ¿Y qué es lo que hace el glutatión? Nos fortalece el hígado y las células. Entonces, al tener células mucho más fuertes, vivimos mucho mejor y con mejor calidad. The next benefit was that a mental focus on clarity, and that gave me really hope. I speak 5.5 languages, but not Spanish, and I want to learn Spanish. So if I keep taking the Max products, there's hope for me to learn Spanish. Mejora la concentración mental y la claridad. Eso que de verdad me dio a mí una esperanza, porque hablo 5 idiomas y medio, pero no hablo español. Entonces quiere decir que si sigo tomando los productos, de repente saldré hablando español. It improves the quality of sleep, and the effects of stress is reduced. Mejora la calidad del sueño y también reduce los efectos del estrés. Now the next one is something that you don't need to worry about because it improves the quality of your skin, but you're also beautiful, so you don't need that. Hay algo de lo cual no nos tenemos que preocupar, que es la siguiente, la mejora de la piel. No nos tenemos que preocupar porque todos somos hermosos, así que ninguno de nosotros nos tendríamos que preocupar por eso. So a lot of benefits from this product that I really don't know that we can find anywhere else because it's all based on Max's proprietary, patented research and products. La mayoría de la información que nosotros, bueno, de las cosas de Max, de los productos de Max, no las podemos encontrar porque son de las mezclas propietarias de la compañía. So that was the product, and to me the product is the key because the product, if that is not good, we should not be involved, but it is. The next point is that of having an opportunity to generate a good compensation. And we have that with Max because we pay out 50% of the revenue to their associates. A lot of associates, when they're joining a network marketing company, are worried about how the distribution is of that money. In other words, how the pie is being shared. But the more important question is that of asking, how big is the pie? And make sure the pie is as big as possible. Ok, para empezar, en la primera parte de lo que estaríamos hablando es que la compañía, estamos hablando de los productos. Tenemos un producto bueno, ya lo sabemos. Si no tenemos un producto bueno, no tendríamos que ser parte de ninguna compañía. Esa es la primera parte. La segunda parte es la oportunidad Max. ¿Por qué estamos hablando de la oportunidad Max? Porque la oportunidad Max siempre tiene que ser algo que sea bien pagado, obviamente en la buena distribución de las comisiones, como en este caso estamos viendo el pago de las comisiones hasta un 50%. And the compensation is driving the behaviors we are having or the culture that we have in an organization. La siguiente parte es la parte de la cultura, de cómo nosotros estamos también encerrando o teniendo el encierre con nuestra gente.
I grew up in Denmark, and in Denmark we have a saying that where good people are, good people come. El indicador principal en el cual él se fija es acerca del crecimiento de nuevos socios y nuevos clientes. ¿Qué quiere decir eso? Son las nuevas personas que están consumiendo, que están tomando los productos de Mac, que no solamente le están cambiando la vida en su salud, sino que también su vida en una forma económica. I would like to express a special thanks to some very hard-working leaders. Le quisiera agradecer principalmente el trabajo arduo a unos líderes principales. And I apologize if I cannot pronounce your names right, but I can do it in some other languages and it won't sound right either. Mis disculpas por si no puedo pronunciar esos nombres correctamente, los podría pronunciar en otro lenguaje, pero tampoco nos sonaría muy bien. José Miguel Hernández, José Miguel Hernández, Dr. David Monterosa, Dr. David Monterosa, Dr. Acevedo, Dr. Acevedo, David Silly, David Silgi, Jeffrey Serrato, Jeffrey Serrato, Eduardo Silgi, Eduardo Silgi, Hans Salacis, Hans Salazar, Leo Moran, Leo Morán. And a special thanks to our international sponsor who has taken not less than 24 trips to El Salvador to help to build this market. Alex Monterosa. Unas gracias muy especiales para la persona que nos trajo esta oportunidad al país y la ha llevado a niveles internacionales, Alex Monterosa. I also want to express a special thanks to our general manager, Nestor, as well as his team of very dedicated, smiling employees. This is the first time I met the staff. I've met with Nestor before in the US, but thank you to the staff of Max El Salvador.